Kumada bena pagi, Ngodeka bena pagi, Digira nawia, Chipaso ya tuyo Fudera najisunga, Ngodeka bena pagi, Digira nawia. Suja mukati muti mangira miraku, Mazi au kondo tizawa. Simatala masukuru bali ponse, mpaka leo tikudikira. Kuwadi makimeuza tuziza kudwa kwino, maka mukapotera ine. Kili chose chizakala tayari, mpaka leo tikudikira. Pajabwana mamba kuposa wangu, ukamuuza nikugulira sapato. Amataya pata imwe ya mafala, mpaka lero wakungodikira. Wakwera pansa na panjoku kuzimba, zakapolo mukudyerera. Kuiwalira kuti kunja kulingi, tafa ifi muzichifuna. Skopioni ni uyu nae sakubisa, chipaso chatu chokotera tasunga. Tosaiwale kuti sikolo kufanyani, mtengo wa mango kusaterera. Tango kala bena pagi. Tikubatse limoni, monire, mwatandalauli, muliuli, mweuli, mwachoma bwanji, mwasula bwanji, tusindire uli, tusolere uli, mwadogera tani, mosaliwa. Ziyankhulo zina zimene mayankhulo monga kunyakusha uko, kuba nkhonde uko, nga izi chifukwa tikudziwa ambiri mu madandaula madata, mudandaula zambiri, koma CTC na chitapo zawo amangako. Koma kuti afika poti atachita manyazi, boma limene kulephera ntchito lichita ndi titatu tinayi timaflashito, timastikito, mukaenda masiku ano zoimba zimene tinazo zimakhala ndipo ika memory stick. Taika ndi memory stick yo kambala, kandi pamowa, kandi pachinamwali, kandi pati, kandi kumaliro. Ndithokoze anthu akumpoto ngakhale kumaliro amaonetsana mivi yachilungamo. Mind change. Tatiye ntipange choncho chifukwa nzokhazo zimene zingatipangitse kuti tipulumutse dziko. Ndikupatsani mbiri ya dziko lotchuka kwambiri. Dziko la America ndi dziko limene kuli anthu akuda ambiri amene anatengedwa ku Africa kuno nthawi ya ukapolo. Ndiye zidzukulu zawo zakula koma zakhala zikupondezedwa ndi mtundu wa chizungu amene amadzionekera waka America. Ndimafuna ndikuwuza zimene zinapangitsa kuti anthu akuda adzivota, anthu akuda achionedwa ngati anthu akuda adzithanso kukhala mipando ya pamwamba mboma. Zidayambika kuti anthu akudawo mmakwala amene alimo, manyumba yamakhalamo, malokeshoni yamakhalako adayamba mapangana. Paliponse maiko onse ningoti maboma onse 51 kumene kuli anthu akuda mu America amayankhulana nkhani imodzi. Tidzipulumutsa bwanji? Tichoka bwanji mu nsinga izi zimene azungu akuti mangazi? Tichotsa bwanji chitonzo chimene mzungu amatiganiza ndife anyani? Anthu akuda anapangana ndipo adapanga chimodzi. Adapanga chimodzi chija, mzungu anadzadziwa kuti anthu awa akupangana zina. Ndi anadzabwerano kuti kodi mukuvutika bwanji? Ndi ankati timafati dzivota nafenso ndi anthu. Nafenso tikanzi ntchito zabwino ndife anthu. Tizilandira ndalama zabwino ndife anthu. Komanso ife tikhozokhala mipando iguluikulu. Ndi Malawi takhala tikuona president wakuda wa Africa muno obadwa ku America, president wa dziko Barack Obama. Taona akuluakulu ankhondo okayendetsa nkhondo ya ku Iraq, munthu wakuda. Taona secretary wapamwamba kwambiri, munthu wakuda, chifukwa choti adayamba anthu akuda okha mmalokeshonimo, mmakwalalamo. Ifenso Amalawi kuti dziko lathu lichoke pa chilala lili, pa chipululu lili ya umphawi ndi katangale, tiyeni tiyambe mameeting amenewa. Ndiye ndikupemphani kuti pena paliponse pamene mulipo, amene muli mafoni a smartphone, amene muli WhatsApp,
mukandira mauthengawa musasunge noka, gaireniko iwo amene alibe mafoni. Ndipo khapo pamene tikagwirizana chimodzi anthu ife m'midzi muno tidathana nawo anthu akuba andalewa. Pokhapo pamene tidathana nawo anthu andalewa, nimafuna zimenezo muzidziwe kuti titero. Ndiye paliponse pamene amene ali ndi foni ya WhatsApp mwina ungoyitsegula kuti anthu folo amunse wakamatuza tabwera ndikayi mumvere, chifukwa chakuli cha dziko chopulumutsa dziko. Potero ndikupempheni tichite zimene anthu akuda ku America anapanga. Ndipo si ku America kokhako, mu Africa muno azungu ena amaona anthu akuda ngati zirombo ndi amatichita motisala, koma kuti tikhale ndi ufulu anthu akuda fe tiyankhule. Dziko la South Africa nachoka ku tsankho la azungu chifukwa choti anthu akuda anayankhula, amapanga na malocation mwachita maplan ochita. Mzungu anatadza kuti apazitivuta anamba kuyankhula na anthu akuda, tida ufulu udabwera. Potero ifeso mayi mwathu muno muvi woyamba sikuti muli azunguyi, koma atsogoleri athu asintha kakhalidwe, akutitenga ifeyo ngati galeta, akutitenga ifeyo ngati chokoka chiwiri bala chongotengeramo chuma chawo adzilemeramo. Tichite bwanji anthu ovutikafe? Ife mawiri balafe magaleta afe titani tikhale pansi. Ndiyo khala pansi kwaje, alipo ena kuti kuyankhula kumakhala kovuta, alipo ena nzeru zambiri koma kuti atulutse pakamwa kovuta. Yapafupi nkhani taonongani bandulo yanuyo. Onongani bandulo yanuyo, data yanuyo, mutsegule MIVI kuti Malawi aliyense uthenga wampeza, kuyambira ku Kalonga mpaka ku Nsanje, kuyambira ku Mwanza, ku Mchinji mpaka ku Likoma mpaka ku Nkhotakota mpaka Nkhatabe. Titachita zimenezi amayi onse nkudziwa wandale satisewetsa zaka ziwiri. Wandale ndikapena boma lakuba silipitirira chifukwa titakhala tsegula maso. Potero ndikupempheni kuti tatiyeni mapulogalamu a muvi awa afalikire pena ndi pena. Boma silingakuletse chifukwa sa mafoni yanuwo sangakhale tikudziwa atatseka WhatsApp, atakutseka Facebook, atatseka YouTube, koma sangakwanitse. Pachifukwa chimenecho mwayi wathu nomene, chifukwa ena mboma momwemo amamva nawo. Ndiye tiye tipitirize chimene tikufuna ife Amalawi tonse ife tizindikire ufulu wathu, tizindikire zoyenera, titsegule maso ndi dzikoli tikanatha kulichita chonchi tikanakuchita zakuti. Muvi wachiwiri, dziko lathu ili la Malawi ife amene timalifunira zabwino ndi anthu ochepa, komanso anthu osowa mphamvu, osowa ndalama tilibe kuthekera kulikonse. Amene amalifunira zoyipa ndi anthunso kagulu kawo, koma ndi amphamvu. Famalamu ali m'manja mwawo, Katangala ali m'manja mwawo, boma ali m'manja mwawo, unduna ali m'manja mwawo, madepartment ali m'manja mwawo, mphamvu so zili m'manja mwawo, apolisi ali m'manja mwawo, asilikali so ali m'manja mwawo. Ndi anthu amenewo ndi amene atisokonezera dziko. Ife titani tinayenera tichite zotheka kwambiri kuti kukhumudwa kwathuku tikusonkhanitse pamodzi tonse Amalawi. Atsogoleri okuba akatangale akati akubwera kapena akutipangitsa msonkhano, tisamabisa mawu kumawuza kuti pano pasitimva zimenezo, kumang'ung'udza komanso kumawoza kuti achite manyazi. Vuto la dziko la Malawi tilibe makampani akuluakulu ngati aja Coca-Cola, tilibe makampani magulu aja andale akuluakulu aja ngati Frederick Ebert Foundation, njani chamati Frederick Adenauer Foundation, mabungu amene ndalama zawo kwathu kuno kulibe. Ikakhala Coca-Cola yo anagulitsa kakwandani. Ndiye makampani amene aja maiko akunja, maiko anzathu amati akamva anthu akudandaula amapita kwawo zoti zimukuchita zinthu zotheka ndalama ndizi tadzitulutsa ndi pa wireless ya private kapena tsegula ndi wireless ya private. Kuyipa kwa Africa lero ndikuonera kuti khalidwe lona kuti mtundu wakuda uno uthandizane kutukulana udatha titangolandira ufulu. Africa kandi African Union kandi OAU inanena kuti osamagwera nkhani za inu ake.
koma ndimafuna ndikuwuze kuti nthawi ino ndimene African Union sadiki ndi mabungwe ena anena kukhala ndi mphamvu chifukwa anthu akuda ife tamba kugozola ndokhatokha, anthu akuda ife tamba kuzunza ndokhatokha, anthu akuda ife tamba kumaonongana tokhatokha. Tinayenera kuti mabungwe amene wadzikako kumbuyo anthu pamene Africa unangapulumukire. Ndiye tilibe wangampandula ngati pa ndalama, tilibe anthu okumva kuti ali ndalama adzine kuti atathandiza nawo adzitulutsa mawuwo kwambiri kulibe. Nayi kwanza athu makampani akuluakulu amathandiza. Vuto la dziko la Malawi lidagulitsa chilichonse kwa mwenye, chilichonse chili m'manja mwa mwenye. Ndiye mwenye sanganene kuti za Malawi zitikhudze, savota. Mwenye savota nawo makhali uko, iye amayang'ana kuti avoterane athe. Ife tipite kwa bwana wawoyo, president wawoyo, tikampatsa ndalama, atipatsa macontract. Tidzianzunza Malawi. Kukati kuti makampani achizungu apamwamba bwenzi ndi enafe tili ndi studio lero ndi kuti Malawi simunganamvutikane madata asoya. Mukanamungogula patile kumatsagula wireless yanuyo. Koma chifukwa kuti anthu andala anadzatipinda pamene panacho kuti tiyakole ndala ya Malawi asamadzadziwa maufulu awo. Muvi Wachitatu leloli nimafuna mudziwe izi. Boma limakondwa kwambiri lilomva kutsakamira mumtimamo likamaona kuti dziko lindi ambuli ambiri. Ndifuna zimene muzimvetserero. Boma limakondwa likakhala kuti likudziwa kuti ambiri mdziko mundi mbuli. Limakondwa chifukwa limadziwa kuti iwo atitembenuza, atipusitsa, atibera chifukwa kuti ife ndi mbuli sitingafuse. Maboma amene atsogolerache amayika sukulu pamwamba kuti umbuli uthe amakhala kuti amachita ntchito yoyenerera. Koma kumalawi kwathu kuno wina aliyense lero ndetafika pozindikira kuti atsogoleri onse wandi ndale zonse zenzabodza. Chimene amafuna cho ndikalowe pa mpandopo ndikachikwanitse chimene chinkandivuta ndili pa ntchito yogwira ntchito kaya kupata kaya kumakonero kaya kuchipiku ndikakwanitse zimene zija. Koma kuti akayendetse dziko akalitukule dziko ndi kutukula miyoyo ya Malawi simakhala palibe. Taonera anthu ambiri tiye ndikhale limodzi kuti timve zonsezi. Ndipo leroli akamamva achakwera achilima ndi andale onse akamamva kuti kuli Muvi Wachilungamo mindset change. Iwowo mindset change sikutsegula maso a Malawi. Mindset change mudzichita zimene boma lonse likufuna, mudzichita zimene achakwera akufuna ndi achilima. Kwa iwo ndi mindset change. Koma ife Malawi tikuze mindset change ndikuntsegula munthu ngati umachita zolakwika uyambe kuchita zolongosoka, ngati umayenda njira yotchire ulowe munsewu. Ndipo ngakuganiza kwako kunali kosauka nthawi zonse udzisintha uyambe kudzipangira. Ndiye mindset change imeneyo achakwera ikuanyasa. Chifukwa mindset change ya lero ikumayang'ananso yokuti adakulephera pati. Kodi awa mutibera bwanji? Kodi dziko lathu kusauka bwanji? Si chifukwa china andalewa kumutuku akumatibera. Ndiye sangakondwe. Potero ndikupempheni kuti ntchito iyo dzipulumutsa ili m'manja mwathu tokha. Sikubwera nduna, sikubwera phungu, sikubwera kansala, sikubwera president, sikubwera wachipani chotsutsa kutanena kuti ayi izakunena amuvizi nzona adzinyoza iya zimene zonse pamvera amichongwa misawa. Koma Malawi dziko lathu likuti litukuke lisinthe pamene lili pa tiyenera kuti tisina maganizidwe. Kuganiza kwake nkoti tidziyang'ana zoyipazo ndi kumazichotsa, kumaziyankhula kuti woyipayo adzichita manyazi. Movie number 4. Chitsanzo boma limakhala ndi nthambi zitatu. Tilankha choncho sabata yapita ija. Pa nthambi zitatu zimenezo pa malamulo a dziko akuti nthambi iliyonse idziyang'ana nthambi inzake kuti kugwirapo ntchito. Ndipo nonsenu mwamva kuti nthambi ya nyumba ya malamulo ndi imene makhazikitsa timakomiti tosiyanasiyana za ukhondo, za chuma, za chani. Timakomiti timene tilipo atikuyang'anitsitsa kuti dzanja lililonse la boma likuyendetsa bwino zinthu zake. Koma Malawi mukhumudwa lero. Mene tinakambira mindset change ya sabata yapita ija kuti nyumba imene inokhumudwitsa kwambiri kapena nthambi ya boma yokhumudwitsa kwambiri nyumba ya parliament ya malamulo. Chifukwa imeneyo ndi imene ikulephera ntchito. Lero limuvomera nonse kumva kunena kuti nyumba ya malamuloyo
imatha kufufuza kuti kunyumba nduna zokhondo ndamazanda bwanji kuti ku State House ndamazanda bwanji ino tabaya mtafurukoza abalobe lowe 30 billion makaka bwanji madzi iwe Helen Buluma tabwera utatuuze kuti kodi kunogi makakwendetsa bwanji parliament cholinga afuna aone ndalama yanso home Malawi kwenda bwanji koma ndikuuzanize kuti lero ndikuyankhula ndinu pa 207 million yasowa parliament pamenepo lero mukadakhala ena Malawi munganadzo kuti tiye tidzimverabe mwanayu tiye ndibe tidzimverabe munthuyu komanso zimene akuyankhulazo nzoti zingapulumutse dzikoli kodi nyumba yoti nayonso ikuba ingakagwira wokuba wina mchifukwa chake mafailo amene amati akachita committee ya public charge service committee kakuli chana accountant committee zimangokakhazikitsidwa chifukwa ndi ntchito imene alembedwa kuti inu monga upita ku sukulu mudzifufuza izi mukatero muike mafailo muike pakonapo zidzaza ufumbi mukatero muweruke kuthapo mwezi mulandire nyumba ya malamulo dziko la Malawi ndiye yoola kwambiri chifukwa singakwanitse kumayang'ana ntchito zake monga nyumba malamulo m'malo mwake yonse yalowaso kuba lero 207 million mayi Gorani Hala ndi aphungu 193 akukhudzidwa kuti abamo faka nakhala kuti sana abemo wina akanadzuka mind change imati osangoenda nawo kumatope ukudzotowa matope iweyo patukako ndani amene wapatuka kulibe ndipo nkhani 207 million siyankhulidwa mudzoja chifukwa chake president nduna zake sangatafuse Gorani Hala ndi aphungu awo chifukwa zimene aba zinzochepa kulekeza State House imene yaba for State House ku president kwasowa 96 billion osati million ya parliament wa ayusota 207 million ndaje sangafusawo awanso sapiriza kufunsa aja chifukwa mbava zokhazoka tikapita ku koti ndetisanene ku koti ko mafailo akuposa matebulo mafailo akuposa amaja alumale mafailo amilandu ya anthu ambiriwo sanagamulidwe mpaka pano kuti mufufuze mumva kuti aujene aja anamasula mlandu udatsekedwa anadzalipira mamiliyoni kuti mufufuze mumva kuti ana majaji wa machemba ali ku America masukulu apo mwambo kwambiri akulipira zoni sata ndi Amalawi mutsegule maso lero kuti nthambi zonse za boma ndi zoola mdziko mwathumo nthambi ya kwa president ndi nduna ndi oolawo amadi 96 billion chaka chimodzi kungoba nthambi ya nyumba malamulo amadziwa kufunsa anzawo komanso amabe 207 million kumukoga mwa milandu ndiye kukotisanene zoni sata anayika onsewo mkabulula mwache kumkhwapa mwache amauza zochita likatafika dziko pamenepo ndiye mfunso litanena likakuti kodi dziko loti ndi chipululu dziko loti ndi pamtetete lingatukuke bwanji pamenepo tine kuti basa lephera chifukwa chake tikuyankhani pamenepo move number 5 izi poyang'anitsitsa amene maboma nthambi zitatu za boma zayendera ndiye timanena kuti zachita kaputi zaola zonse kuyerekeza kuti sidzathekanso mpang'ono pomwe sidzathekanso kuti dziko lingatukuke chifukwa nthambi zonse zoyendetsera chigalimoto cha bomachi nzoola zakuba mbava ndiye sizingayendere tisayembekeze kuona mankhwala mchipatala tisayembekeze kuona dziko likutukuka ayi sayembekeze zimenezo chifukwa chani nimafuna mujua kuti m'maso mwa president Chakwera m'maso mwa vice president Saulo Chilima m'maso mwa majaji onse ndi m'maso mwa aphungu ndi speaker wawo kwa iwo ndi mmene dziko limayendera palibe cholakwika chilichonse palibe chimene chalakwika zikamaso ndalamazo ndi mbali imodzi yakuyendetsa boma koma Amalawi inuyo amene mukulipira msonkhono kumudziko mtaunimo mmalocationimo mmabomamo mukupindula chani ana anu pamene unena pandamva ana ku polytechnic akuyenda munsewu chifukwa ana ena athamangitsa sukulu sakwanitsa kulipira for school fees alibe lero liboma latonse lakhazikitsa kuti ana a sukulu opita primary adzilipira pamene kubwera kwa matipate sukulu za primary zinali za ulere lero atonse anakuti amudzilipira khanga atsegula migodi kapena atsegula theba Amalawi wapita kutheba kuti akapeza ndalama kuti sukulu zadzizilipira moyang'ani pamene
sizo sikatwena ndalama zolowa mboma zichuluke chifukwa kumachuluka nthambi zitatu nthambi yako kwa president ndi nduna ibe nthambi yako kwa phungu nyumba malamulo ndi speaker abe nthambi yako gamla milandu abeso ndizi kuchepa aonjezera msonkho 16% aonjezera chani leronso masukulu olipira tikamvanso kuti ndikapita mzipatala makani akuti munthu wachokondera ndetu bwino ndikupita kuchipatala afika kuchipatala kuti akutoma nkhwala mukagule koma mukagula pharmacy kundilande ya munthu wina ndiye munthu wamadzifonso ndimachokeranje kundilande kuyenda utafika kukhwinzi kuno ndiyendenso pansi ndipita kunyumba koma sinande chithandizo sichifukwa chinayo akuluakulu aboma nthambi zitatu zonsezi apangana kuti nthawi ino ndiyotafuna nthawi ino ndiyobwira ndalama za anthu osauka ndiye lero nchifukwa tikuti usadandaule za bando ndipo bando lodzika kuti ndikuyika msonkho wanga kumbali modzi ya dzikoli ndidzimva kuti chikuchitika nchani pa dziko la Malawi chikuchitika nchani na ngatani ngati dziko kuti tipulumuke mu nsato imene kuti mezako movie number 6 mafuna mudziweza Malawi malamulo aboma la anthu pa anthu kwa anthu lijamati democracy mphamvu ndi za temporary sindizo temporary chani pachichewa zodikirira sizoti nzokhazikira nzo temporary chifukwa zaka 5 zili zonse amalamu apita soka chotsaka pena kwayika tsogole kukachotsa nkukayika pa tsogole ndiye mphamvu za matipate ndi za zongoyembekezera za temporary pamenepo mafuna mumvetsa Malawi kuti azathu andalewa mawu amene oti mphamvu nzongoyembekezerawa amatipangitsa kuti abe ine poti nzongodikira ndizipereka kwa ena ndiye zimene mazifuna ndipangiretu ndiye kumakhala kusolola kubwira kuwawanya kuwawata kuba atsogoleri athu andalewa sitingapititse kuchita mwali chifukwa iwo ndamene mphamvu amene asilikali amene ndichicho ali ndi chilichonse sitingapititse kulikonse koma chinamwali chawo ndi Muvi Wachilungamo sikuti iwo amvereka afuna kumvera asamvere ndipo sangamvere chifukwa kutota tikwaphumitsa mmemo wawo koma inu Amalawi nukonsanjeko mblantaimo kuchirazuluko kuzombako kumangochiko kwa makanjira makamaka iwa likako kumene kumuvi ufikeko mukadzuka kumeneko mukadzuka nsalimamu mkhatokotamu mkhatabemu kulwenya uko kuchitipa mukalongamu muholamu mulilongwemu munchinjimu mkasungumu tikangudzuka pamene pa mchise mudowa ndiye kuti anthu awa kuzoti masiku awangochepa mphamvu zawo zoyerekezazi adzazitayadi chifukwa achoka asanabe kalikonse Movie wa number 7 zimene zikutibweretsa kumutu wathu lero kodi tingachite bwanji kuti dziko losaukitsitsa liyambire pakusauka kukwera tingatani president aliyense boma lililonse chipani chilichonse chikhoza kuti tikula dziko losauka kuchokera pansi pokhapokhapo oliyendetsawo president minister vice president wo amadziwa makhalidwe ndondomeko zotukulira dziko ndiye zilipo zitatu yoyamba uyang'ane dziko lako kuti Mulungu analengamo chiyani dziko ukazidziwa zili mmenemozo uyambe kuzigwira ntchito moyang'ana masomphenya nkuyang'ana kuseri kwa mawu kapena kuseri kwa lero kuseri kwa mawu kapena kuseri kwa mkuja ndiye masomphenya ndiye uziyang'ane zimene Mulungu wakulengerazi zilengedwe chautazo uziyang'ane kumbuyo kwa mkuja kwa sabata ya mawa kwa mwezi wa mawa kwa chaka cha mawa uyambe uyang'ane zimenezo chachiwiri usakhale munthu wongodziwa kuyankhula koma ukhale munthu woti ukhoza kuchita pa ground chachitatu malamulo onse ofunika mdzikomo akhale patsogolo yodzitsatira kumbuyo chiyambi chofuna kulikhazikitsa dziko losauka kukhala olemera ndi zitatu zimenezi ndibwerezanso mtsogoleri kapena boma kapena oyendetsa dzikolo ayang'ane zimene Mulungu analipereka dziko tindi chiyani dziko munthu zimene Mulungu anatipatsa
migodi ndi ngati ndi otani, madzi ndi angati ndi otani, nthaka yathu ndi otani. Ndiye ukatero ukazidziwa zimene zija ubwere cha namba 2. Cha namba 2 nchona chilichonse ufuna upanga kusango cha nkhono pakamwapa kapena kulemba pepa kuchisiya, pita ukagwire. Kala migodi yokakumbe, kala ni madziwo kaolotse kapena ukatulutse, kala ndi dothiro kaligwiritse ntchito polilima koma osangonena pakamwa. Chachitatu, malamulo onse amene ali mdzikomo amtendere wa anthu a dzikolo adzitsatidwa, adzikhala patsogolo, iwe mtsogoleri udzitsatira. Ukadzatsala zitatu izi zimene zimapangitsa dziko losaukitsitsa kukhala lolemera. Chitsanzo, dziko la Botswana. Pepani kukutenda. Dziko la Botswana ndi dziko limodzi limene lidayambira pansi penipeni kusauka. Atsogoleri ake anthawiyo adaona kuti titsate ndondomeko zitatu zicho. Chimene Mulungu atipatsa dziko muno chani, adapeza kuti ndi mwala umodzi wa diamond otchuka kwambiri, odula kwambiri, anena kuti ya pamenepo. Chachiwiri ndiye kuti tsopano tisamangoyankhula, tipeze anthu akumbe ndipo ife tidzilandira yathu mwakuti iwo atitenga zawo. Zimenezo zitikule dziko lipoyang'ana mawa mkuja mtondo sabata ya mawa ndi chaka zaka zikubwera. Ndiye ndipatse chitsanzo. President okumeneko Seletsa Khama amene ayambirirayo adayang'ana kuti ana ache, anthu ache adzakhala akupindula pa chimenechi. Ndipo atakapopita ku nyumba anakhala kuti tichita bwanji tipeze makasu. Ndi atapeza makasu zili zimachini zimenezo kuyamba kukumba. Mmene amamwalira Seletsa Khama 1980 akudziwa kuti ndasiya dziko kwasirana koma looneka mutu wache chifukwa chilengedwe cha Mulungu chachigwiritsa ntchito chatithandiza. Kuchokapo anadzaonetsetsa kuti pagwira ntchito iliyonse aliyense agwira ntchito. Koma peto adzana malamulo a dziko lathu lino adzikhala kutsogolo. Ndiye mgodi wa diamond wa Botswana palibe amene anachotsa mwala umodzi kokeka mthumba mwace. Adayamba iye sanayambe. President iyo anati ngati sindikuba ine ndi aliyense asabe. Mchitidwe umene uchi unapangitsa lamulo kukhala kutsogolo. Lero tsogoleri aliyense angabwere mu zaka 50 zimene zadutsa amatsata ndondomeko ya mtsogoleri woyamba uja. Saba diamond uja akutukula dziko la Botswana. Lero dziko la Botswana ndi limodzi mwa mayiko amene ali otchuka bwino koma sochita bwino. Number 7, number 8. Nimafuna ndikuwuzeni si chifukwa choti mtsogoleri wa dziko la Botswana anakwatira mkazi wa chizungu ndiye Britain imangonkhutuya ndalama ayi. Koma kuti Botswana osaukayu adali nchinthu chimene uyu anachigwiritsa ntchito osangolemba pepala iya pabuku iya ngoyankhula iya koma anadzachigwira iye nkuchigulitsa ndiye ndalama miyala ipita uko kuno kumagwa $, kumagwa £, kumagwa €, kumagwa malands. Botswana okhala olemera. Ndiye ena mukhoza omana miziro kuti ayi ife ngosaukitsitsa palibe chingachitika fuati tilibe kanthu. Ndofuna ndikutsutse Malawi unongolemera uposa Botswana. Kwa Botswana mgodi wawo ndi umodzi okha wa diamond. Kumalawi kuno tini migodi yo idziwa bwino yoti idasajera anayang'ana nguyunguza yosajapera 20 chakuti. Yapa mwamba kwambiri. Ndipo dziko lathu lino lidayamba kumba migodiyo tisanandire ufulu 1958. Mwala umene umodzi timagulitsa kwemene ndi mwala wa Ruby. Mwala wa Ruby yo mtengo wake ndi miyala ya Botswana diamond yake chimodzimodzi ungosiyana pang'ono marambala kuboma lawo kola kuti makwayera olo mambe. Songeza kuti tikadakhala ndi atsogoleri amasomphenya udziwa ndondomeko zitatu zija ngati Seletsa Khama ndiye kuti Ruby uja akadalipenga dziko lokhala lolemera paika. Komatu ndiye tili ndi niobium, tili ndi titanium, tili ndi akuti chani kumpoko chikucho uko kuche kumbilima uko kuingodiso, ndiye tili ndi uranium. Ndiye to Malawi tili mafuta ngakhale mphepo ya moto jamati gas. Tili nazo zonsezo. Zonse zounguzidwa kale. Koma vuto ndikuze atsogoleri athu sadziwa ndondomeko zitatu zicho.
Mulungu atipatsa chani tigwiritse ntchito bwanji zimene watipatsa mulungucho chitipindulire ayi zimene amachita maboma onse 5 apita kumbuyo kapena 6 zonena kuti ayi ife tinazo kunoko koma sitingapani chilichonse ya koma ngati mukuzifuna bora mudzatipatsa za mthumba ndiye mwenye mchina mzungu amabwera kuti malo onsewa wawawa bazaka 15 mundipatsa ka 20 ndipatsa zingata mundipatsa 280,000 mawa achilimo mwenye podziwa kuti patuka mabiliyoni mwenye amana kuti ndikupatsa 300,000 achilima wandi achakwera wandi ena onsewa kulandira imeneja agulitsa dziko uyu akatukula ngatali mwenye akatukula mtundu wawo wonse kumeneko ndi gold wa Malawi zimene zimafuna Malawi tizimvetsetse ndi kuziyang'ana moza zaunongetsa dziko kuti lizisaukabe zimene kuti atsogoleri athu amagulitsa dziko chifukwa cha umbuli ndi kungwambana osadziwa kuti zimene akuchitazo akugulitsa mtima wa dziko umene ukanatukula dziko kugula mankhwala mmalo kama ndi ayawa nthumba kuika ndipo ya nthumba mukuti muyang'anitsitse ndiyoti akapatse dzibwenzi koma usatikatukulanso dziko kwa kumene uchokera takayang'anani muziyang'ane nduna isi muyang'ane nduna ndi aziphungu amene akhala nawo maboma 6 kwawo kukoneka bwanji onse anasamukasamuka amakhala mblantayi mulilongwe mzuzu muzomba kapena akamanga malire anyanja kumangocha kwa kumene babila kumene makolo anaona akuthamanga akuti chimanga chovika chokazeka kulimbe ngakhale nseuli wonse akachita maliro nthawi zamene kuti gavumenti sikafika ndipo tele kuti kabaza amatha kukwera kabaza ndedaganja amene akuti ogondwe muja akwere kabaza kuti apite kumaliro Amalawi tatiye ntizidzudzula zinthu zoputchula mayina kuchita kuti atsogoleri athu achite manyazi. Movie number 9. Mfundo zitatu izi zachitira umboni osangoti dziko la Botswana lokha, zachitira umboni dziko la Singapore, zachitira umboni dziko la Rwanda, zinachitira umboni dziko la Burkina Faso. Izi zinokuyankha ngati nkhamba kwamwayi zapereka umboni ku Botswana zagwira ntchito, ku Singapore zinagwira ntchito, ku Rwanda zagwira ntchito, komanso ku Burkina Faso zinagwira ntchito. Atsogoleri ananena kuti Mulungu atipatsa chanu tigwiritse ntchito zimenezo tikule dziko. Chachiwiri tisangoyemba pepa kuti inazo ya koma tizichite anazichitadi. Chachitatu tikhazikitsa malamulo ndi ndondomeko zokwanira malamulo azikhala patsogolo ife tizitsatira. Movie number 10. Malawi wafika ponena kuti chimene kuti pangisa kuyankhula ndipo ndimakhulupirira kuti ngakhale mizimu yathu yakwathu kuno imatipatsa mphamvu yankhulani kwambiri chifukwa tikuchita manyazi. Malawi wafika ponena kuti nkhani zake za ndale mmene zasokonekerera ndi zachuma. Kukhoza kubuka nkhondo yapachiweniweni, kukhoza kubuka nkhondo ya mitundu, kukhoza kubuka nkhondo ya umphawi for osauka asaupa. Palipene kuti umatuka sauka kopsa sumaopa. Ndikupatsani chitsanzo abale athu amene akumana ndi namondwe ambiri akuti mukapeza amayankhula okha. Munthu okhangati wasokonekera chifukwa sakudziwa kuti zinthu zonenda zopanga zaka 40 kumbuyo kungotezo unonga chikutezisowa tsiku limodzi mutu umayima. Tsono umphawi iso li chimodzimodzi ukasauka suopa chilichonse. Mujamani auti ukakhala kuti iweyo ndi woti ulibe chilichonse suopa kufa. Dziko lathu lupita mwezi umene kumene tione nkhondo yapachiweniweni, nkhondo ya mitundu kapena nkhondo yochokera chifukwa cha umphawi. Ndiye ndikuwuzeni izi atsogoleri athu mulibe chikondi mdzikoli chifukwa ndalama zanu zonse mmayika kunja mmatoti kune nkhondo yambe inu muyitanitsa ndege satana kutumiza ndege mutuluka. Umene usutsogoleri mtsogoleri amakhala pompo ndi anthu achewo akumane nzovutazo mpaka akafika. Ndipatsani chitsanzo ndatumizidwa kalata ndi munthu wamakongress party apa yonena kuti dziko la Somalia lero lini ndalama zosunga pa $17 billion. Dziko lotakhala pa nkhondo zaka 27. Mtsogoleri wabwerayu atamfunsa kuti adzathu mwatani munali pa nkhondo Somalia afika potere pabwanji. Ndipo ndikuwuze ndaona hoteli imene kumangidwa ikuti imangidwe ku Somalia kuiona kuti ikhala mu Africa muno osakhulupirira. Ndaikonda kuopsa kuti nafenso tidzamanga kumalaiko.
koma dziko ili linali pa nkhondo. Kumfunsa mtsogoleri kuti wachita bwanji akuti sinayika abale anga mbomamu, sinayika ana anga mbomamu, komanso onse amandithandiza sinangowayika kuti bwera ndifoti mwandithandiza, nayika anthu oganiza anzeru aukadaulo ambozi mmutumu kuti andithandize nchifukwa tafika apo. Kumva Malawi sindizoti tikuchita manyazi motani. Ndiye kuti dziko lisafika nkhondo kumeneko tikuyenera tonsefe tisinthe kaganizidwe. Tiyambire ife osaukafe fatikagwirizana osaukafe wandale amaopa ndiye adzachita mantha adzamba kusintha. Panopa ndifuna ndikuze zimene andale akuchita. Andale lero akumachita zabwino pochota apindula iwo alowetsa kuchipani kapena yakhala ndi adzavotera. Ndikupatsani chinsinsi ndikupatsani kumapetoko. Muvi namba 11. Dziko kuti litukuke limafunika mfundo za pamwamba za boma. Kumaya kuno kulibe mfundo za pamwamba za boma. Mfundo zili kuno nzandale. Tiye mena bwanji ifere zaka 5 izi asanalowe ena. Mena adzalowa ena ife titakolola zathu titabwira zambiri. Mfundo zimene siza dziko ya. Mfundo za dziko nzonena kuti chuma chimene tinacho pano tigulitse chitipangire zakuti chuma chimene tingapeze tsiku lina chidzatipangire zakuti mumayika ma step. Muvi namba 11. Zina mwa izo zowawa kuzipanga ndiye kuti nthaka yonse boma limatenga m'manja mwace. Chuma chonse zilengedwe zonse zodula simagulitsa kwa munthu zimakhala za boma. Kuti obwera akabwera adzachita kupempha kumoma nkumamuuza malamulo kuti 40 yanu ife 60 yatu. Ndiye munenerane mwina mudzifika pano achabwino poti dziko lanu kapena ipoti konokonso kulibe chilichonse ndiye tichite 60-40 kapena 50-50. Kuti okambirana kwa muma zoti chilichonse kuti padzikomo cholinga Mulungu tipindula nawo ife. Kumalawi sitipindula. Kuli kampani ya ngoli omaini akupindula na amwenye. Kuli ngoli wa Nanobiamu akupindula na Machina. Kuli ngoli wa Uranium anapindula na abingu ndi azungu aku Portugal kandi aku Australia. Panopa boma latu onse lagulitsanso kwa azungu ena akupindula na amenewo. Awawa anyamata wakanganya china chakwerawa apata kamanja timadola titatu tinani. Iwo nkulandira koma dziko lagulitsidwa. Somvatsikisweni kwambiri. Muvi namba 13. Kuonjezerapo boma limene uchita ubale ndi makampani mabungwe komanso mayiko amene ali ndi chidwi ndi dziko lanulo. Mungasauke bwanji koma amakhala nalo chidwi dziko lanulo. Mukatero mudzakadzwa zinthu zanu mudzapangiza khazi opindula dziko lanu. Muvi namba 14. Amalawi kwatha zaka 58. Makamaka tiyang'ane pa zaka 29. For pa zaka 29 pamene tazindikira kuti dziko lathu lino ndi galimoto yoboshoka. Chikolokolo ya galimoto. Galimoto yathu inayima. Ndiyetu galimoto yathu yayima pakati pa magalimoto okongola mbali. Ndikutanthauzanji. Dziko la Malawi ndi galimoto yonongeka, yoboshoka, yosowa inje. Ndiye pa mbali mwache muli magalimoto anyuwani muli Tanzania, muli Zambia, muli Mozambiki, kuzungulira galimoto yathu yoboshoka. Tikwengo zimezi chifukwa chani kuti lero Malawi akhale galimoto chifukwa chani. Mafandi kuze nisi. Ogula galimoto yonse amene okagula galimoto yoti akuti akangolowa mkatimo kiki iyenda ipite. Kulibe adzagula galimoto yonongeka. Tikutanthauzanji apa. Ngati kungakhala kuti galimoto yonongeka igulitsidwa, ogulitsayo si munthu wa sukulu koma mbozi ya mutumu amatha kuyidzutsa ija amati genius. Kuti ugulitsa galimoto yonongeka pakati pa magalimoto ali ngwiro ndiye kuti iwe ogulitsawe uli ndi ubongo uja timati mbozi yodzuka ya moyo. Tikupitirizabe kuyankhula motere. Dziko la Malawi ndi dziko lina kuti kulibe angafuna kuchita business asanambe opita ku Tanzania, asanambe opita ku Mozambiki, asanambe opita ku Zambia. Chifukwa chani? Mayiko anzathu ndi galimoto lili chilichonse matayala ngalele kungotenga kiyi kulowetsa galimoto ikuyenda ithamanga. Koma ayi kuno nzosatheka. Galimoto yathu inonongeka kale. Nimafuna mvetse pamene. Tikamati inonongeka kale tutanthauzanji. Dziko la Zambia misewu ma teknoloji ama internet yawa
ezitukuko za mphamvu ya ndalama, mphamvu ya magetsi zachikhalire. Ku Mozambiki chimodzimodzi, ku Tanzania ndiye kuchita nzikwera kwera, ndiye mzungu aliyense, mchina aliyense akafuna kupanga malonda amapanga malonda ndi dziko lona kuti matayala akugwira ntchito, magetsi alipo, misewu ndi yabwino, intaneti yabwino, komanso ndalama yawo ikuti ndi. Then muyang'ane, Malawi ali pakati, ukuli Mozambiki, ukuli Zambia, ukuli Tanzania, ife tili pakati. Government yathu ndiyo pana matayala yosowa injini potani, magetsi athu 251 megawatts dziko lonse. Misewu yathu iyo analikukuti nsalu. Tisangane za intaneti ndiye iyayi izo tisankhule. Misewu yathu yochititsa manyazi ndiye mzungu wake uti angasiya magalimoto abwino omwe yazungulirawa kudzakhala pakatipo tagalimoto tilibe matayala ibe injini. Pamenepo tipadziwe kuti tataya timing ngati dziko, tasoma somphenya. Munthu wodziwa kuti angagulitse galimoto yake bwinobwino ayike matayala, aikonze injini yake ikhale 1 kick. 1 kick ngoti kick yalira. Malawi yosi 1 kick. Injini ilibe, matayala alibe, pentiso anata. Koma atsogolero 6. Ku Zambia kwa atsogolero 7. Ku Tanzania kwa atsogolero 6. Ku Mozambiki kwa atsogolero 4. Ife tili patsogolo. Tikulephera bwanji tatsogolera athu amphamvuwo kupanga zinthu zooneka mutu wache. Then mafuna ndikuwuzenizi, kodi chinthu choti mwala mukautenga mukauponya m'madzi ukumira, mungaupange bwanji kuti udziyandama? Zimenezo masukulu ena amene muli nawo anzathu msanga kuwuzeni. Mwina mwamba mwapita kwa sing'anga mukatenge matsenga, mwina ayambandamitsa mwala. Koma ife tifuna tikuwuzeni kuti anthu ambozi mutu ichama genius amadziwa kuti chinthu choti chikumira kuti chiyandame muchisinthe maonekedwe. Muchisinthe maonekedwe ake pochitembenuze chikhale ngati mbale. Mwala omweyo uphikeni ukhale ngati mbale uyandama. Koma tikang'anitsitsa atsogoleri athu onse, miyala imene amakhala nayo m'manjamo imachima kuti ayandamitse imangomira. Lero Malawi ndi dziko lolamira. Makamaka zaka 29 lamira mochititsa manyazi, lamira moyipa. Ndiye movie number 16. Muzaka 29 chimene tidachita cholakwika nchoti timasankha anthu okhala ndi ndoma zipewa. Dr. Bakiri Muzi kuyamba ndi ndoma ya Dr. ndiye kunadzakwera Professor Bingwa Mutharika, ndoma ya professor. Kuchoka hapo Dr. Joyce Banda, ndoma ya udokota. Kuchoka hapo Professor Peter Mutharika, ndoma ya professor. Lero tindi ndoma ziwiri za president, Dr. Lazarus Chakwera, Dr. Saulos Chilima. Ndimafuna ndikuwuzenizi kuti kulibe mtsogolo ophunzira angalole kuti dziko lake lidzimira. Chifukwa ophunzira amadutsa mbozi ndikuti mnuzo mwana umira uja kuti uyandame. Ndiye mundiuze na Malawi ndi Malawi akuyandama wamira. Koma atsogoleri athu andoma. Dati ntiyang'ane maiko mene magalimoto wali oyenda. Ku Tanzania kuyambira mwalimu Julius Nyerere, sanali doctor, sanali professor. Anayika mphunzitsika kuti kwa kumwanza uko. Hassan Mwinyi adalika pansomba ku Zanzibar uko. Benjamin Mkapa bolako ndi amene apita ku skulu kangabo pangauno adalinkena ngacho kuonetsa. Jakaya Kikwete chimodzimodzi. Maremu apita aja adali skulu engineering uko, koma anasiya zazitsulozo nkudzalidzutsa dziko la Tanzania Joseph Pombe Magufuli. Koma pomwe yankhula sanali doctor, sanali his excellency, anali president Magufuli. Kwathu kuno chimene chikupangitsa dziko lidzimira tikulemekeza kwambiri munthu oti ngononga opusa alibe nzeru nkutaya dziko. Talemekeza atsogoleri ngati kulibe kumene ankhuleni mpano president Chakwera ndi mwano, koma ndikanati his excellency the president Dr. Lazarus Chakwera. Kodi ali kutchalichiwa amatchulire choncho?
anali reverend pa ntchito yawo ndiye kunoko ntchito yawo yoti akhale doctor yabwera pati. Choyamba kugwira ntchito za ntchito za manja anu zichitire umboni ndi Amalawi akupatseni dzina nchifukwa kidali ndi ngwazi kamuzipanda kuno chifukwa adaphwanyikira kanya tidali ndi ngwazi abali chitsulo cha njanjere bingo mtalika chifukwa adadzabaleka zakudya zoti zimadetsa maiko ena nanga inanu ndome udokotala ndome yaufere ya profesa ikuchokera kuti chifukwa ngakhale simenti amene mmagula 5 billion koma mlatho ochokako nkhatabe kwafika kulikoma kulibe simenti ya 5 billion apita kuti koma ndinu profesa. Madokotala awiri a University ya Malawi kupitanso masukulu akunja lero dziko likwachima mamoti ndalama idzitsika pansi maziro ache ikupita pamwamba. Maboma ena ati anachita 1000 kwacha imodzi achita 2000 kwacha anaimira pamenepo kungobwera la tonse alayasiri anyamata ophunzira kwambiri kutayika 5000 lero kumamva kuti ngongole zinakongola 4 billion akati 4 trillion not b trillion. Movie number 16. Amalawi mistake yathu kapena kulako kwathu timati tenti tisakha ophunzira andoma ndamene ngati sindiye dzikoli ndiye lero nonse mwazindikira kuti ophunzira andoma si anthu anzeru. Wanzeru ndi amene amadutsa mbozi ija mutumo ndiye mbozi idwi ndi aliyense m'Malawi kwangufuna iweyo uyidzutse weka ukayidutsa sudzafosauka ukayidutsa mboziyo kaya umatani sudzafosauka chifukwa mbozi imakuza kuti dzerapa ndiye Malawi akusowa amuna ndi akazi ambozi. Movie number 17. Dawe yankhulakale umene woni mafrendi yankhulema ongonjezera kuti anthu amene asintha maiko ngati Botswana, Rwanda, Singapore, Burkina Faso sanali madokotala sanali maprofesa. Ku Botswana kwanali mwana wa mfumu, ku Singapore anali lawyer, ku Burkina Faso anali msilikali. Ndiye ndikuonjezani maiko awiri dziko limodzi limene atsogoleri ake anali a grade 4 ndi grade 5 kapena standard 4 ndi standard 5 ku dziko la Namibia. Lero anthu onse akuthamangirako koma anali amene akhala atsogoleri kumeneko sanaophunzira koma amadutsa mbozi mmutumo. Ndiwo amene ananena kuti kuuza anthu kuti tiyeni kunja tikamenyane ndi azungu achina Samunyoma achina Bohamba. Kwathu kuno onse andoma sayankhula madigiri ena ake achina Sanders Juma phanje kuja iwo atangopoteka pa president ndi adzigula nyumba kunja mankhwala mulibe mdziko. Amalawi tijuke. Movie number 18. Ndaya yankhulakale imeneyo chifukwa kamba za atsogoleri ophunzira. Vuto life. Movie number 20. Vuto life Malawi muno lauti ndi matenda amaso. Amalawi tonse ife tudula matenda amaso sitidziwa kuti mtsogoleri sitiona kuti mtsogoleri ndi kuti chimene mafuna timve makutu akuti ndani akuti profesa Peter Mutharika akuti ndani akuti profesa Bingu Mutharika akuti ndani akuti Dr. Kamuzipanda akuti ndani akuti Dr. Bakiri Munuzi akuti ndani akuti Dr. Lazarus Chakwera akuti ndani Dr. Saul Shimanyati Mateya tikomvotera Dr. Matenda amene ole tichize alibe mankhwala ayi kungo tembenuza ubongo kuti ayi lero li dokotala ayi lero li profesa ayi lero tingwangana mwana wombozi mnyamata wombozi mtsikana wombozi ayidutse mbozi yakeyo ndipo tiyione kuti wayidutsa iyi ithekani siyifanso amene ndi amene atatumiza dzikoli. Songa kuti Amalawi Movie number 21. Kusintha kwa dziko si a profesa si a dokotala si a sukulu koma anthu ambozi yawo amene amadziwa kuti chinthu chomira m'madzi akhoza kuchita menuza chidzioneka mwa mtundu wina kuti chiyandame pachifukwa ichi mafuna ndikupatseni mawuwa. Dziwani izi anthu aphunzira atiwonongera dzikoli madokotala atiwonongera dzikoli potani kodi mukudziwa kuti msewu wabulanta upita ku Lilongwe uli ndi misewu 4 pa pepala ya boma mukudziwa zimenezo mukafunsa Chakwera akuza msewu wabulanta upita ku Lilongwe ndi wamwamba
uli ndi mwambo mapita mwamba kutsika ndipo magalimoto awiri amapita uku magalimoto awiri chokera ku ijamati malaini 4 papepala la boma limene ku parliament mukazipeza ku state house mukazipeza ku Capitol Hill mukazipeza anapanga anthu asukulu tipite tikaone kutoka plant opita kulilongo nsewu wake ugalimoto lowera kuina kwelako ndiponso nsewuwo wasweka kuti galimoto ina ikamachokera kukalali matraki iyambe yayimakale pambali kuti idutse koma mmapepalamo ndalama zinaperekedwa kale anthu anali ophunzirawa anali ndalamazo koma nsewu limene ulili vuto la madokta vuto la maprofesa vuto la dziko lathu ndimeneyo mudziwa izi town ya Blantyre ine masitima oenda mu Victoria Avenue mu Green Jones umo kupita kundilande uko kukadzala kukafika ku Maselema kukafika ku Nganjeza kuenda kupita kwa Kambamu kutakukira kwa kutani kumanywa uko masitima amene alipo kale anakonza kale tifunse boma akira pangane lichi mene maboma atatu kumbuyo dziko lathu limatiwa kuzemba zinthu papepala limatiwa kupereka chitukuko papepala koma pa ground po sadziwa chilichonse fo ndalama zimene amazisamutsa kupita nazo ku Dubai kupita nazo ku America kuolemera kale kupita nazo South Africa kuolemera kale chifukwa chonena kuti ife sitikuyenera ife amalawi sitikuyenera kukhala ndi chitukuko chimenecho lero lya Malawi mudzuke kuno sitikuyamphaza ndale tikumba kuputsekulani maso zipanizo tete ntizunguze zonsezi kodi ali ndi mbozi ndani wasala ndi ndoma yawo profesa ndani mukachitira profesa muzoti madziphaso pamene matenda awaodwa amaso akadapitirira nthawi ino ndiyo tichotse matenda amaso tidziyang'ana ali ndi mbozi mmutu ndani. Pomaliza tamva kuti a president amasula anthu 200 mwa anthu 200 mo Uladi Musa ali mgulumo pamene tifoti yankhule ifeyo katangale atha bwanji dziko lathu lino pamene munthu oti analakwa anaononga dzigulitsa dziko akukhululukiridwa. Vuto la dziko lathu lya Malawi ife sitikonda dziko timakonda munthu sitikonda dziko timakonda ndale ndi achakwera akhululukira anthu ife tivomereza kukhululuka konkhululukira driver wa mailinja palinda kunje amene anena kukhululukidwa. Musa amene ndi amene akhululukidwa koma Uladi Musa awa ndiye mudziwa kuti akabwera mboma mfo chachidzukira akangweramo akajoina ma Congress party izo nzachidzukira ndi chachigolo amenoti asindiratu golo adzitere koma tikuthana ndikatangale ife amasho okondwa. Yachiwiri tamva zoti boma likulemba apolisi pakali pano njira zake zolembera apolisizo ndi zimene zosiyana ndi malembedwe aera onse. Ife khumulo kwathu tikuti kodi tidzichita zomwe amachita aja kuchita swawo zomwe achitawa kuchita swawo zochitawa kuchita so ife takhala tikudandaula ndi nomwe kuti a DPP amalemba alomwe okhaokha ndi a mtundu mwawo okhala apolisi ndi asilikali. Inunso yana Congress party mwayamba kulembanso anthu a Congress party kufika poti njira yo ndondomeko yolembera ntchito kuichotsa chifukwa pamwambo mmayenera kuti pamalamulo titero abwera atekita interview yothamanga mwaicheolero thamanga mwaletse chifukwa muchona anyamata anu ambiri ungamowa saka takwanitsa kuthamangako ndiye mwanero zothamangazo ayi chimene mwapanga chani kuti atidzika alembera kusereko ku polisi kukulira molina ondota amene ali ndi abale ake koma ndi wa polisi apeze koko mayi kuti abweretsa abale ake aliwe mu polisi mwaletsanso zimenezo koma mumadzudzula DPP mumadzudzula DPP kuti amayikondera anthu akwawo mumadzudzula UDF amakondera anthu akwawo nanga inu kusintha konkonda kuti zonyasa zaja muchotsogwetsa zonyasa zanu. Malawi tukufuna kuchotsa zonyasa za aliyense tibweretse zokoma za dziko. Munali ndi ine Bantu Sanders Juma tikomanenso lakisano lino tili maiko akunja mwaunziko kwambiri mwavutika kuopsa koma ndikuwuzeni za Malawi tidutsa komanso tikafika kukatawo ziko kwambiri. With the Scorpion, I'm again with the song called Tapokala. Morning dinner. Profema Studio.
Mwagonire, Mwadandalauli, Muliuli, Mweuli, Mwachuma bwanji, Mwaswera bwanji, tuzindire uli, tuzwelere uli. Moni, Mwadogera tani, Mosaliwa. In our 29th district, the largest constituency in our country, we greet you. Fellow citizens, we are back today on the 11th April 2023. It's the birth date of my son, and I'm sure you should help me congratulate him. He's turning 21. Today we have come with a Minds Change project. I wanted to say something about some people who are complaining about data, bundles. I want to say this to Malawians. This is worth spending for. This project is worth spending. The way you pay tax, it could be the very same way you should listen to Muvi Minds Change. Because that is what is going to transform you personally, individually, and this is what is going to transform the nation, including your families. For that, our topic of the day is how to make a country rich from scratch. How do you make a country rich from scratch? What can Malawi do to become a rich and prosperous nation? It's two questions, but it's one. How do you, from a bush, create a big city? How do you do that? What can you do? So some question comes. How can we change this country after 58 years of suffering, of poverty? Fellow citizens, you must not be tired, slumber, or ponder when movement change is sent into your phones, Facebook, YouTube, or any other means. Don't get tired. Look for it. Find it. This country needs Minds Change programs each and every day. This country needs Minds Change program each and every day. Movement Change episodes only comes twice a week, mainly because of lack of resources. If we had resources, this program was supposed to be produced on a daily basis. Every day we could produce a movie because we love this country. But because we don't have enough resources, we produce a movie twice a week. This is why today we are appealing to all citizens, those of you with smartphones, laptops, iPhones, tablets, to take it upon yourself and transfer these episodes into memory sticks, flash disks, and give to shops, to bars, to groceries, beer halls, households, and have radio equipment that uses radio equipment using memory stick, using a flash, so that in their shops, bars, stores, groceries, spaza shops, they can play these programs for people passing on the streets to grasp the Minds Change. I'll give you a history of black people in America. In the United States of America, black people did not find or get freedom to belong, freedom to vote, freedom to participate in active politics because the laws of the USA government were conducive to white people only. Blacks were sidelined because they are regarded as subhumans. They are regarded as animals. So they had no right. Therefore, the right of a black man cannot be a right of a white man. So a white man's right is superior than the black person. Now I want to tell you what black people did in America. They gathered in communities. They created caucuses in all communities, including Harlem, where they started debating, presenting means and ways how they can present their grievances to their oppressors. And I want to tell you, before they could present, those of you who know the history of Martin Luther King, those of you who know the history of Malcolm X, it was one or two words that shook the white Americans. And I want to tell you, because of such caucuses in communities, America had a black president for the first time, Barack Obama. America had chief of staff in the military, what is his name again, that one? A black man.
Americans had one chief, Secretary of State, Condoleezza Rice, I think I remember the name. I just forgot the military chief. Why? Because it started from communities in Caucasus. Now, I want you to know that, movie number 1, in Malawi, there are no white people who are bringing problems on fellow Malawians. It is governments that have abused, harassed, and manipulated the rights of ordinary and common citizens. This is why Tonse Alliance government describe or translate mindset change in their own way and thinking. Not this way. To them, this is treasonous or seditious. But they translate mindset change in their own understanding. President Chakwera's government will not let or allow mindset change programs be broadcasted on national radios or national television just because mindset change episodes we produce in this table or studios are disputing or against their characters and ways of running things in this country. That's the movie number 1. Movie number 2. The problem and bad luck of Malawi is that we have multinational industries that are conversant. No. We don't have multinational companies that are conversant with international norms, where big companies and industries or foundations support or backs or finance independent thinkers. In Malawi, all big industries are run by corrupt Indians who work with governments to harass, manipulate, and abuse citizens' rights, particularly the ordinary and common citizens. That's how bad luck. Because in other countries, big companies like Coca-Cola, big companies like, we don't have many, they support free thinkers, supporting them financially, giving them resources so that they can fight the right of an ordinary person. In Malawi, it's bad luck for us. Movie number 3. Today, citizens, you must be informed that bad governments enjoy or love to run or govern people that are ignorant. This one is your baptism. You must know that governments, all of them, they are happy to run, to govern, to rule ignorant people. Because that's their policy of abuse, manipulation. Because they know we don't know anything, we cannot complain. So they are happy to govern ignorant people. Where there are literate people, well-informed people, educated people, they are panicked. Because in such countries, they know that they cannot steal, there will be no corruption, and they will make sure that all of those people are held accountable. Now, I want to tell you something. That is why mindset change that the Tonse government is preaching and the mindset change that Muvi Wachilungamo is preaching are two different mindset programs. Why? Because theirs is half-baked. Ours is fully baked and well-cooked, fried with onions, spice, everything. Here we produce exactly and true mindset change project. You know, they don't want to call it mindset change. Why? Because their mindset change is deceiving. It's a program of deception, making you to feel stupid, making you to be blind while they steal from you. Movie number 4. Case in point. 3 arms of government that were or are mandated by the country's laws, the constitution, the executive, the legislature, and the judiciary have failed to hold each other accountable. That's one example. 3 arms of government. There are 3 arms that make a government. There is executive, where the president and ministers are. There is a legislature, where Speaker of Parliament and the parliamentarians are. And there is a judiciary, where Chief Justice and judges are. Now, if they take these mindset change programs on air, on radio stations, they know that these arms are going to be seen to be thieves and crooks. So what do? They create their own mindset change, which is half-baked. Not truthful, but deceptive. So here on this table, in this studio, we do mindset change genuine, not fake. You know why they don't want this mindset change to be known by many people? Because many Malawians open their eyes and they will not have space to steal. They won't have space to loot our taxes.
Can I give you an example? Parliament that was exposed here as to have been a house that has failed the arm of executive and the arm of the judiciary. We said so last week episode. Today it has been caught. Can I use that English? Let me not use that. I'm being told to use better English. Today the same house has been caught, laid naked, that it's also a conduit of corruption. You know what? Parliament has got dozens of public accounts committees for finance, health, public accounts, public appointments, a lot of accounts committees. They try to hold other departments, other arms accountable, the executive and the judiciary. But I want to tell you that, the policeman today was caught stealing. Parliament was caught to have embezzled 207 million kwacha that is missing, cannot be accountable. And now, I want you to understand this. The arm of the executive, where the president and the ministers are, will not come and ask Godani Hala Catherine, where is the 207 million? They will not do that. Why? Because there, at the government, they have embezzled 96 billion. Courts will not come and ask Mrs. Godani Hala and the parliamentarians where the money is. Why? Because their children in the chambers of court, they are being educated by Zoni Sata. Now, you understand now that we are captured as a country. The three arms that are on top, they are a jackal or a fox. No one can question the other. So I wanted you to open your eyes. This tells there's no arm of government that is clean. In the courts, there's too much rot to the point where courts break their own law at will and cannot be questioned, such as the 50+1 law. They cannot be asked because the whole lot of three arms of government are all crooks. We are captured as a nation. We are laid in hostage. When it comes to corruption, then don't talk about it because several judges are on the payroll of corruption. You know that. Movie number 5. Observing that all the three government arms are all rotten, in English or in other language you say kaputi, they are all kaputi, three arms, such a government will not want to love to have institutions such as these of Muvi Wachilungamo studios. Why? Because minds change is exposing them. Because in the eyes and minds of the President Jagwera and Vice President Salos Chilima, and of course the entire government, minds change is destructive and an enemy of power they temporarily hold. I must repeat that. In the eyes of President Jagwera, Vice President Salos Chilima, and the entire government, three arms, in their eyes, Muvi Wachilungamo Minds Change program is destructive and is an enemy of their power, which they are holding temporarily. Because now it's 2 years to go, if not 1 year. We are begging money around to take this government to court, to take the judiciary to court, because we don't have laws in Malawi that says votes will go on 50+1. And we don't even know why parliamentarians should hold 6 years in a democratic nation, where the Supreme Law says 1 term of office is 5 years. Who has the power to change that? In democracy, power is temporary and not permanent. Therefore, to the educated, a temporary thing must be treated or taken as a case study, where you lay a foundation of betterment for all because you know that you are not there forever. In Malawi, this word of temporary is understood differently. It is hailed as being the time for self-enrichment, embezzlement of funds and looting. Because they say it's temporary, 5 years. So when we are leaving, make sure that we have swept everything. While in democratic system, in governments where patriots are running governments, they say our position is temporary, but we need to make sure that when you are leaving it in the hands of someone else, this country may have steps above. This country may have moved forward. But that's not the case in Malawi.
In nations where rulers or governments are patriotic enough, they take advantage of the temporary to do what is right. But in corrupt nations like Malawi, 5 years is time for looting. Looting. Movie number 6. Which brings us to the topic of the day, how to make a country rich from scratch. Each and every president, each and every government or political party can manage to develop any poorest nation only if they are office bearers who know the ground rules of the following characteristics. There are 3 characteristics that if you want to develop your country, you must follow. 1, you must work creatively with your natural resources. I'll repeat that. You must work creatively with your natural resources. Be creative with whatever God gave you. Number 2, you must be practical, not ideological. You must be practical, not ideological. Number 3, uphold civil liberties and the rule of law. These 3 points can make a country that was in trouble to become a rich country. Can I tell you something here? The very same policies were used by Botswana, Rwanda, Singapore, Burkina Faso, Mauritius, and Namibia. Today, a war-torn nation of Somalia have applied the same rules. Today they have surplus or reserves of $17 billion. A country that was in war for 27 years. Countries that have never gone to war, like Malawi, they cannot even have any reserve. What they have is debt. 7.90 trillion. We have never been in war. You know why? Our leaders don't know these 3 fundamental principles. 1, you must work creatively with your natural resources. Be creative towards them. 2, be practical, and don't be ideological, but be practical. Our country is got a problem of practice. We don't do things, but we believe in writing on papers, keeping them on records. That's what we know. After that, uphold civil liberties. Let the rule of law be supreme. Then you can develop a country from scratch. One good example is Botswana. Botswana was the poorest nation at independence, but they looked seriously on the 3 principles. They made sure they worked creatively with their natural resources. Mind you, it was only one resource, diamonds. That is number 1 point. Number 2, they practiced each and every dream or vision they had. Put it on the ground. They were not just dreamers. They were not just ideological, but they were practicalists. They were practitioners who practiced what they dreamed. The last, they made sure civil liberties and the rule of law were enforced. Today we say Botswana is a case study of a democratic nation because they applied 3 principles, fundamental principles. In Malawi, that's another story. Movie number 7. It is not because their president was married to a white woman, British wife, but the 3 fundamental principles above worked miracles for Botswana. In Malawi, we have failed to rid this country from poverty because we are one country that know creative ways and hints. We don't know how important our resources are. We give it to Indians all while we get kickbacks for individual gains, not the country. Let me give you a few examples. In Botswana, they only have one resource. In Malawi, we have ruby. That started to be mined in 1958, before we got independence. Uranium, cement, niobium, oil and gas, and even lime. All these companies are 100% in the hands of foreigners. Lack of creativity. We are a nation without creativity. We are ideologists. Plans on the paper, plans on the paper. Then you can even be in the office until 12 p.m., 12 midnight, putting programs on the paper. Ideological. We are not practical. So if we want this country to move, we must be practical. On civil liberties and the rule of law, we are one country that do not know or the meaning of civil liberties and the rule of law. We don't know. We just read on the paper. We are a country of laws, and we have laws working. Besides, being a democratic nation,
there's no democracy because elections are not free or fair, choices of candidates are not democratic or the people's choice. It is democracy under hostage. No country will develop if you cannot uphold these principles and reality. Movie number 8. These principles have not just proved truthful to Botswana alone. It has worked in Singapore, it has also worked in Burkina Faso, and it is working in Rwanda, to the point that today Kigali, a capital city of Rwanda, is known all over the world. But if you ask someone in Nauru, if you ask someone in Solomon Islands about Blantyre, we will ask you, what is that? Because we've got nothing that is recognizable or that is conducive or anything that is attractive. But Kigali today, it's everywhere in the world. Why? Because Kagame practices the 3 fundamental principles. Movie number 9. Malawi has reached a point where her political and economic tensions are about to explode, threatening the stability of the country into disarray, if not civil strife or war. This is going to happen in a short period of time than we anticipate if present and future leaders do not critically change your mindset. If present and future leaders cannot change their mindset, this country, the tension that we are in economically, the tension that we are in politically, is going to blow this country into civil strife. You can keep my word, because there is anger out there. There is anger out there. Movie number 10. For a country to develop, there is a need for effective government policy. What is effective government policy? Effective government policy is adhered or successful where the country's leaders and the president understand the fundamental importance of the law. Wherever there is no law in the world, there is no peace. And where there is no peace, there is no progress. This is why our country is static, one place, not moving, because we don't know how to use the laws, and we are ignorant of the fundamental principles that moves a country from scratch to prosperity. Moving number 11. We need also to look at land acquisition and the nationalization of resources. These are some of the important but tough measures that prosperous nations and countries choose to do. Don't think that you choose easy ways. At times, you have to choose tough measures. So land acquisition by the government and the nationalization of natural resources is one measure that makes you to be creative. Moving number 12. In addition, a government must keep relationships with those that have genuine interests of the country and its people. Don't go into relationship with people that hate you. Join into relationship with nations that have interest on you and your people and your country. Movie number 13. Malawi for 58 years, more especially the past 29 years, has had her economy compared to a broken car among good and excellent cars. Malawi is a broken car, stuck beyond repair, I should say. And it's on the middle, surrounded by excellent and running cars. Malawi looks like a broken car, while Tanzania, Mozambique, and Zambia looks like a car in good condition. This is our country. That's our story. Any client or customer who wants to buy a car will go where the garages are selling nice, running, excellent cars. In the SADC states, SADC region, our neighbors stand at a better place compared to us in Malawi in everything. The whole 16 countries, we are the vulnerable one because our car is broken. Our nation is like a broken car. It only takes a very good salesman of integrity and a genius to sell a broken car among best and running cars. Now this is where we come. It only takes a good salesman, a man of integrity and has got genius here in the brains to sell a broken car. You know why? That's why this country is failing, because we don't have good salesmen. We don't have best salesmen of integrity. That's why they are failing to sell this broken car. What does it mean? Zambia, Tanzania, and Mozambique, in this case,
stand as best and excellent cars, while Malawi stand as a broken car. How is it so? Mozambique, Tanzania, and Zambia have improved its infrastructure in roads, energy, and economy. I want to repeat that. Why do we say these other countries have got cars that are excellent in running condition? Because in those countries, they have developed their infrastructure in roads, in energy, and the economy is booming. So that is a car that is already on the market. Anyone will buy and just start it and go. But in Malawi, we are selling a broken car. Why? Malawi has not enough energy. We only have 251 megawatts, a country of 20 million. And we are people ideological. On our paper, we got minerals, diamond mines in Lisungwi, gold mines in Maningunde, gold mines in Mangochi, Nairobi, Manikarekera. All those are on paper, ideological. But practically, we are doing nothing. So it's a broken car. In addition, it is a country that has smiled and goes to bed with corruption. It has no effective policy. This is exactly and truly a broken car. Malawi. Obviously, buyers who need to buy cars will not choose a broken car. They will surely go to good and running conditions cars, but no one wants to spend money for an unmovable thing. No one. That's why our country is now at the crossroads. Broken. It can't move. Because nobody can buy a broken car. 14. Malawi finds herself at the corner because for this country to be attractive, we need the best salesmen who know what needs to be done in order to sell a broken car. Our problem is we don't have good salesmen. We have educated salesmen, but not genius salesmen. To the enlightened men and women, they say it takes men and women of genius to go into the night with sleepless nights to browse, codify, to devise or develop or invent a way of how they can make a sinking object float. I want you to go with me on this one. To the enlightened men and women, they have to spend sleepless nights, day in, day out, day in and day out. Don't sleep, browsing, codifying, devising, developing, or inventing a way that can make a sinking object to float. In Malawi, all our managers, all our thinkers, all our leaders, they go to bed and they snore because they don't have time to think. Why? Because the genius in here, that wave called gene, is sleeping. What do we do as a country? We need, as human beings, switch it on or wake it up, the gene, so that it can start directing us, giving us way that do this. Then we can invent a way to make a sinking object float. Malawi, just as a broken car is an object that sinks, therefore, it requires genius to invent methods that can make a sinking object float. And that's very tough, because you can't ask Mr. Jagwe, he will not give you an answer. That's very tough. You cannot ask Vice President Saroshima, he will not give you an answer. That's very tough. You cannot ask Professor Peter Mutaliga, he won't give you the answer because it needs genius. How do you make a sinking object float? Movie number 15. For 29 years, men and women of titles, history without stories, I want you to listen. Men and women of titles, men and women of history without stories, such as doctors, professors, have watched or observed and let Malawi sink without inventing any method to keep this country afloat. Tell me I'm lying. Tell me I'm lying. Prove me wrong. I'm not right. I'm telling the truth. Because men and women of our country have got titles. Professors, doctor, you can add another one, Ngwazi, you can add a lot. And there are people of histories where there is no story to tell.
They are men and women of histories, but they don't have stories to tell you. Those are the people that we have left this country into their hands. But if you ask them, listen, this country is sinking. Why don't you make it afloat? They will tell you, we don't know. I'm lying. 29 years of democracy. Is our country going up or going down? Is our country sinking or floating? It is sinking. Why? Because we have had men and women of titles, doctor, professor. We have had men and women of history without story. That's why our country is sinking deep. And we said last time that it's Titanic. Movie number 16. Malawi mistakenly thought or think by choosing men and women of titles and credentials, this country will move forward. Only to be disappointed to realize later that political connection or money and names are not geniuses for the country's prosperity. Never. Never. If Malawi is ever going to float, time is now to look for genius. Leaders of genius here, the web of genius, so that Malawi can join the League of Nations in development such as Botswana, Singapore, Mauritius, Seychelles, Rwanda, and eventually Qatar. Movie number 17. I want to tell you the history of people that transformed their nation from scratch. The man who transformed Botswana into a prosperous nation was the son of a chief without a degree, master's degree or a professorship. Nothing. The man who transformed the poorest Singapore from its misfortunes was a mere lawyer, and the man who changed the image of Burkina Faso was just a soldier. Not professor, not doctor, not Mbazi, not Jituro Yanjanji, not Ntunda, but just mere people. This tells us that for Malawi to develop, we do not need the services of doctors, the services of professors. We just need men and women of genius. That's all. Now our job is, who is a genius in this country? If we want this country to move, let's find out who is a genius. Movie number 18. An example, in Malawi, we have gone to the best colleges across the world to look for a cream of educated doctors in Kamzubanda, Lazarus Chakwera, Saulus Chima, and also tried Professor Bingwa Mtalika and Professor Peter Mtalika. You know what? We are not caged and we are not bewitched, but our beliefs are wrong. Yet, Zambia, Tanzania, and Mozambique are laughing at us, asking themselves, why is Malawi so poor? Why is Malawi a job of SADC region? Why is Malawi a sad story of Africa? Yet, the leaders there, they are professors, they are doctors, they are the Mbazis. Why are they poor? You know, our mistake is that we look at titles. We don't look at the genius in the brains. Malawians, if we are to change this country, let's look for genius. Movie number 19. All these are because Malawi has had a myopic disease of failing to differentiate between genius and education. We have failed to differentiate between genius and education. We think education is genius. No, education is education. Genius is genius. The problem of our country, we fail to differentiate between upright and correct. Those are our mistakes, and that's a disease that we must heal today. This movie of today is going to heal that myopia. Movie number 20. If this country is ever going to be exhumed from the grave of poverty, if Malawi is ever going to be made to float, we must change the trajectory of looking for leaders among 20 million citizens. This time, the country needs geniuses. It is only the genius that will take this country from the scratch to riches. I promise you. I promise you again. Movie number 21. With professors and doctors, Malawi is developed and progressive on paper. This one, let's listen to this together, because it's very sweet when you realize. With professors and doctors, this country is developed on the paper.
go to Capitol Hill, go to State House, go to all parliament houses, you are going to find development on the paper. While on the ground, the country is pathetic. Do you know how much billions educated men and women have collected from designing and planning for the new roads, new infrastructures in the country? You're talking about billions. Just to design on a paper, wasting their time. Coming in the morning, 7, go back 1 o'clock in the morning, or 12 midnight. They said they are planning for the future of Malawi. Those are the governments of professors and doctors. And do you know that on paper, and this President Jagwala can even agree with me, on paper, the road between Blanda and Lilongwe via Zalewa has flyovers, 4 lanes on paper. While on the ground, all the cities or roads are pathetic. While educated men and women cashed on the developments on the paper, not on the ground. President Jagwala said this one day. You wonder, what are they doing? Because everything is already on the paper. Why don't we implement? That is our problem in Malawi. We are too much ideological and not practical. So, in State House, at Capitol Hill, in Parliament, at the Judiciary, Blantyre Lilongwe via Zalewa Road is got 4 lanes. And there at Shire, it's a flyover. There at Palula is a flyover. At the junction of Balaka, there are like this flyovers on the paper. Let's go and check. We'll find that the same Malawi we had in 1960 is the same Malawi we have today. But on the paper, it's developed. And that's what the politicians in our country, educated men and women, are appreciating. No, we have done a good job. On the paper. Can I give you an example? We had a Vision 2020 on the paper. We never did anything on the ground, but Rwanda came, took our paper, and went to develop their country. Vision 2020 is on the ground today in Rwanda. In Malawi, it's still on the paper. So this is the country of joke. Why? We are using men and women of titles, not men and women of genius. It is only the genius who will take this country from scratch to riches. Last movie, I'll just add on that one. We heard a good news that President Jagwala has pardoned over 200 inmates, prisoners, and most of them are those that have been complaining, like Musa. Let's say thank you for that. And the driver of former commissioner of Malawi Electoral Commission, Linda Kunje, they have been released. But we are disappointed that you have also included Ulad Musa, someone, a minister in a government, who played corruption by giving our documents, passport and IDs to foreigners. I don't understand what was the ground for pardon. Because if we are keen and serious that we want to end corruption in this country, we don't need to pardon such people. By arresting or detaining such people, we are sending a message to others that don't do it because you are going to rot in prison. But by releasing them on pardon, Mr. President, it explains that you are not fighting corruption, but you are promoting it. And you know what? Ulad Musa, as we title him, is a change goal guy. After releasing him, he's joining the Malawi Congress Party, whatever the case. And this is not fighting corruption. This is what we call corruption.